L'ordre du jour appelle maintenant le point suivant qui est l'observation des élections par le Congrès dans la ville capitale d'Erevan. Ces élections se sont passées le 5 mai dernier. Le rapport de la délégation est contenu dans le document CPL 25.3, preuve. Je demande au rapporteur de se mettre en place pendant que je finis de présenter le dossier. Depuis le 1er mai dernier, la délégation du Congrès, composée d'élus provenant de 9 pays européens, dont 3 membres du Comité des régions de l'Union européenne, a tenu des réunions avec les différents interlocuteurs et a observé l'élection le 5 mai dernier des membres de l'Avagani, c'est le conseil municipal, ainsi que l'élection du maire dans la capitale de l'Arménie. Les membres de la délégation du Congrès se sont rendus dans plus de 100 bureaux de vote dans 13 circonscriptions d'Erevan pour y observer le processus électoral, y compris le décompte des voix, de l'ouverture jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui M. Stuart Dixon, membre de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord et chef de sa délégation au Congrès, qui présentera le rapport ainsi que sa résolution et sa recommandation. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir Madame Doreen Udart. Elle est là, pardon, je ne la voyais pas, excusez-moi Madame, qui prendra la parole après M. Dixon au nom des membres du Comité des régions qui participaient aussi à cette mission d'observation. Monsieur Dixon, vous avez la parole pour 10 minutes. Mr. President, thank you very much for the opportunity to speak here this morning. And I don't think I will take all of your 10 minutes, but I do look forward to perhaps some questions and observations from the floor. I would particularly like to take this opportunity to thank Congress for participating and observing in these elections, and to add that it was indeed a great honour to lead the mission. To begin with, let me share with you some basic information about our mission. 12 members of Congress delegation, including 3 representatives from the EU Committee of the Regions, observed the elections for the Assembly of Aldermen of the city of Yerevan on the 5th of May this year. All in all, Mr. President, we visited more than 100 polling stations in 13 electoral districts of the city and found that the elections were technically well prepared and conducted in a calm and an orderly manner. We were also pleased with regards to the composition of the different election commissions. Indeed, a shift which was made from a partisan to a non-partisan model, which the Congress had already recommended in 2009. The new electoral code in Armenia ensures better opportunities for the participants to scrutinise each other, and we certainly welcome that. Also, in line with a previous Congress recommendation, there was more control in polling stations by the provision that only 15 voters were allowed to enter at the same time, although this did lead to some queues outside the polling stations. Turning now and looking to the country as a whole, the delegation noticed some progress with regards to the strengthening of the systems of checks and balances, with regards to media freedom and to anti-corruption measures. However, there are some issues which still need to be addressed by the Armenian authorities, in particular in respect of voter registration. And we think this is probably one of our most important recommendations. The practice of filming and photography in each polling station seemed exaggerated and at times oppressive. Also, the use of mobile phones, in particular during the vote count, as well as the extensive and high number of what we might describe as so-called domestic observers present. We were never quite sure exactly who these people were. Our delegation also received reports about pressure exerted on the public service employees to vote in a certain way and to persuade others, including members of their families, to vote for a particular party. We also had to deal with the question which was raised with us on a number of occasions of recurrent vote buying.
As a consequence, the Congress invites the Armenian authorities to take the necessary steps to make the electoral code more specific in a way which makes the main place of permanent residence, in addition to registration, to be a condition for voting rights at local level. To allow citizens no longer living in Yerevan to vote simply because they stayed there for years on the state register population register leads to phantom voting. This is not in the interest of genuinely democratic and fair elections, and in fact may and does stifle the voice of local electors, who should be the only people to have a say in the delivery of local services. We firmly believe that local questions should be decided by the electorate actually living in a specific community. Furthermore, Mr President, we encourage the Armenian authorities to change the provision of the electoral code concerning the right of domestic observers, proxies and media representatives with regard to photography and videotaping in polling stations. This practice gave the impression of overtly controlled election processes and could create, and perhaps even does create, mistrust among voters. We propose to introduce a provision to limit the use of mobile phones in polling stations, in particular with regard to vote counting, during which the use of such phones was very disturbing. A sensitive issue to be addressed by the Armenian authorities remains the problem of vote buying. Subtle and sometimes not so subtle pressure making on voters. Members of our delegation noted a tense atmosphere on occasions due to groups of men lingering outside polling stations. To increase the trust of citizens in elections, allegations of pressures on voters and vote buying, whether this is a reality or perception, should be avoided at all costs. Therefore, those provisions which are enshrined in the country's criminal code, in particular with regards to financial incentives and the exertion of voting rights, should be, indeed must be, effectively implemented. It is simply not good enough to say that no complaints equal no problems. Let me conclude that, in line with our colleagues from the Venice Commission, we in the Congress are convinced that the legislative framework of Armenia does and has the potential to ensure genuinely democratic elections. But legislation alone is not enough. We therefore encourage the Armenian authorities to fully and properly implement all the particular provisions and thus engage citizens in their democratic right to vote. Finally, Mr President, I would like to thank Renata Zygmunt and Carla Ann Hughes for their support, and also all the members of the delegation, including my colleague Doreen Huddard from the Committee of the Regions. They all worked extremely hard. And finally, I would like to place on record my thanks to the people of Armenia, on whose behalf we undertook this mission. I look forward to our recommendations being acted upon and democracy being strengthened in Armenia. If there is any way in which I or we can further assist the authorities to encourage fair and free elections and to strengthen democracy in Armenia, we remain at their service. Thank you very much, Mr President. Merci, Monsieur Dixon. Comme prévu, je passe donc la parole à Madame Doreen Houdart, qui était dans cette observation d'élection au titre de l'Union européenne, du Comité des régions de l'Union européenne, puisque nous avons un accord pour observer les élections ensemble. Vous avez la parole, Madame Houdart. Merci, Monsieur le Président. I will speak in English. Thank you very much for the opportunity to make this short presentation about the elections to the Avagani in Yerevan in Armenia. My two colleagues, Uno Silberg and Ursula Manley, and myself from the Committee of Regions were delighted to have been asked to assist the Congress with this observation mission in May 2013. A report has already been submitted to the Civics Commission at Committee of Regions to give an account of our findings and the issues for consideration at the relevant meetings which we have with neighbouring states. And this episode of electoral monitoring was the most recent in a series of electoral observations which have taken place in Armenia over the past decade.
I think it's important to mention that the principle of enabling the public to participate in open and fair elections at all levels of public administration is supported by the practice of electoral observation. And we hope that by offering different perspectives and advising on ways to improve ongoing practice, that we can actively assist in the promotion of democratic processes. Your Congress staff, Renate Zygmunt and Caroline Hughes, provided a very competent organisational programme for this mission to ensure we had good background information and were conversant with the ongoing problems and concerns. The report produced for Congress by Rapporteur Stuart Dixon is both detailed and thorough, as it draws on previous reports and electoral advice provided in recent times, as well as outlining the issues which gave the team concerns. I have very little to add to Stuart Dixon's report, but would like to emphasise a couple of points. The lack of a live register or a voters list is a serious deficit in ensuring that the votes of all current residents are of value. Updating the list would not be an impossible exercise, given the computer literacy of the population, but it will require political willingness to effect some change. And if I can also say, it's not unusual when on these missions to speak with members of the public while out monitoring. However, to be openly lobbied and complained to by so many citizens was something I found very unusual. People came to us and said, my daughter's lived in France for 20 years, her name is still on the register. A man said to me, I've always lived in my house for the past 25 years. With my wife, who died last year, I now find there are 3 other people living in my apartment. Who are they and who is voting in their name? That sort of thing I found unusual and could easily be stopped. The practice of allowing mobile phones and filming equipment in the polling stations was highly dubious and created problems in ensuring the integrity of the voting process. The few polling stations we saw with ramps for the disabled had such sharp inclines as to render them inoperable and positively dangerous. However, there was widespread use of large magnifying plates for those with poor eyesight, which did help a lot of individuals to vote, but much more could be done to assist the housebound and disabled voters to exercise their democratic rights. When I asked about postal votes for the housebound and disabled, I was told it was too open to corruption, which I found very weird given the use of phones and cameras. Also, an improved programme to train and monitor polling station committee staff to ensure they were not employees of government departments or the establishments used as polling stations would help improve the competency and standards of practice. And I say this, Monsieur le President, because the count which Mate Gombosi and I attended was one of the most disorganised odd affairs I've ever witnessed in 30 years of attending counts. Presided over by an individual who, if I was being kind, would say was eccentric, domineering and incompetent, and I'm not going to say what I would say if I was unkind. That is not to say that all counts were so poorly administrated, but it shows that they still have a long way to go. Finally, I just want, on behalf of Committee of Regions, to thank Congress for the invitation to participate and trust we will continue to work together on future observation missions. My thanks to all concerned. Merci, Madame. Merci pour vos observations. Et je rappelle à tous nos membres qu'un accord a été fait avec le Comité des régions de l'Union européenne, voici maintenant 2 ans et demi, pour justement qu'il y ait la possibilité d'avoir des représentants du Comité des régions, à leurs frais, bien sûr, aux frais, non pas aux frais du budget du Congrès, mais aux frais du Comité des régions, de participer à ces observations d'élections. Merci pour votre collaboration. Chers collègues, la discussion générale est ouverte. Je vais donner la parole à M. Vsevolod Belikov de la Russie
et ensuite que M. Emin Yeristian de l'Arménie se prépare. Monsieur Belikov, vous avez la parole. Спасибо, господин председатель. Хотелось бы поблагодарить от имени российской делегации господина Диксона за взвешенный, системный и глубокий доклад о результатах выборов 5 мая 2013 года в столице Армении, Ереване. В целом, проект доклада и резолюция Конгресса соответствуют оценкам российской делегации. Мы внимательно следили за происходящим, для нас это важно, и хотим констатировать, что вот сама явка, которая повысилась от предыдущих выборов, составила почти 53%. Это очень высокий показатель для постсоветского пространства, для выборов такого уровня. Это характеризует активность местного самоуправления в Ереване вообще и в Армении в частности. Хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки достаточно широкий спектр партий был представлен на выборах, и прохождение 3 партий в состав старейшин городского совета Еревана говорит о, в общем-то, той политической дискуссии и борьбе, которая имела место быть. Но позиции Республиканской партии Армении, они вполне логичны и отражают результаты прошедших выборов президента, парламента Армении и выборов органов местного самоуправления. Таким образом, можно констатировать, что выборы прошли организованно, в высокой степени соответствуя тому законодательству, которое существует в Армении вообще, и рекомендации Конгресса и Совета Европы в частности. Те недостатки, которые имели место быть, наверное, будут рассмотрены в рамках существующей вполне дееспособной судебной системе Армении. И в разговоре с коллегами, я был летом в Армении, смотрел, как вот Ереван развивается. Они говорят, что, конечно же, это предмет дальнейшего развития законодательства Армении по выборам, это дальнейшая арена и возможность обсуждения политического сотрудничества всех партий, и относятся к этому, к решению, резолюции, решению и выводам после выборов, критично. Это говорит о том, что и следующие выборы будут развиваться, и местное самоуправление в Армении станет на тот уровень, который мы все ожидаем от него. Спасибо за внимание. Merci, Monsieur Belikov. La parole est à Emin Yeristian de l'Arménie pour 3 minutes et se prépare Monsieur Matej Kombossi de Slovénie. Emin, vous avez la parole. Спасибо, господин председатель, уважаемые коллеги. Вначале я хочу поблагодарить членов наблюдательской миссии Конгресса, также членов Комитета регионов, особенно докладчика господина Диксона, секретариат Конгресса и подчеркиваю Рената Зигмунд за проделанную работу. Мне побывалось участвовать на многих наблюдательских миссиях и принимать многие миссии, на примере как выборы Еревана. И я могу заверить, в контексте тех дискуссий, которые мы проводим в Конгрессе, о усовершенствовании механизмов наблюдательских миссий, что миссии Конгресса, наблюдательские миссии, они становятся и политически более взвешенными, и более эффективными, и очень профессиональными, особенно если сравнить это с другими международными организациями. В контексте ереванских выборов я думаю, что это особенная тема для Конгресса, потому что в реформах Еревана и выборах Еревана Конгресс имеет свой большой вклад. В 2003 году Конгресс принял рекомендации по местной демократии в Армении, и тогда рекомендации, когда мы принимали большие документы, их было очень много, таких рекомендаций, и на основе этих рекомендаций мы в Армении подготовили план действий по реформам, в котором участвовали эксперты из Совета Европы, и на основе этих реформ, один из направлений этих реформ были реформы Еревана. И в 2005 году мы приняли изменения в Конституции, а также приняли в 2009 году закон о Ереване. Чтобы наши коллеги имели правильное представление, реформа самоуправления Еревана, оно имеет огромную политическую значение для Армении в плане и политической системы, и для муниципальной системы местной демократии.
В Ереване проживает больше 40% населения Армении, и это очень характеризует именно этот подход. К тому же вот изменение в муниципальной системе Еревана, оно отличается от выборов в муниципалитетах Армении. То есть в муниципалитетах Армении мы проводим мажоритарные выборы, а в Ереване пропорциональные. И я должен отметить, что закон о Ереване тоже был принят с участием Совета Европы, в частности Конгресса. То есть это тоже особенность, которую я хочу подчеркивать. Конгресс всегда сопровождал выборы, не только выборы, но и все реформы в Армении. И в этом плане центральные власти Армении были всегда открыты к сотрудничеству, о котором говорил еще и вице-премьер Армении вчера. Я хочу сказать, что в Армении, мы прошли в Армении двухгодичный этап выборного марафона. В прошлом году были проведены выборы парламента, потом муниципальные выборы. В начале этого года президентские, и после этого сразу выборы в муниципальный совет Еревана. И сразу после этих выборов центральные власти выдвинули две инициативы, было создано два рабочие группы. Я завершаю. Первая рабочая группа – это касательно реформ избирательного кодекса, который был принят в 2009 году. И это дает возможность, чтобы рассматривать все рекомендации, которые вот мы примем сегодня и в прошлом году. И второе, создана рабочая группа по конституционным изменениям. Это тоже дверь, возможность, по которой мы можем совместно активно работать. Я бы хотел побольше сказать о тех вопросах, которые, да, о которых дискуссия провелась, но я хочу в конце, опять же, поблагодарить наших докладчиков и, опять же, утвердить, что мы будем тесно сотрудничать и работать в тех направлениях, о которых говорилось и говорится в докладе и в рекомендациях. Спасибо большое. Merci à Émile Yeristian. Tout ce qu'il a dit sur effectivement les progrès qui ont été faits dans son pays avec l'accord et avec la collaboration du Congrès sont effectivement à mettre en avant. Et maintenant, nous allons, je l'espère, vers une situation qui sera bien meilleure que celle qui était auparavant. Merci aux responsables de l'Arménie. Dernier orateur inscrit, Matej Gombosi de Slovénie. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. As a member of the Congress delegation who observed these elections in Yerevan, I would like to thank the rapporteur, Mr. Dixon, and Ms. Haddad for their detailed report, and I can only support their main messages. Yes, we have seen technically well-prepared elections, and we became aware of positive steps taken by the Armenian authorities to make further progress in respect of the electoral law and practical arrangements for elections. However, legislation and regulations alone cannot ensure what is also indispensable for a functioning democracy, namely the confidence of the citizens in the electoral system. We have seen that there is potential in Armenia and therefore encourage the authorities, on one hand, to properly implement the provisions and have, on the other hand, also a critical look at possible loopholes in the law. Merci. La liste des orateurs est maintenant épuisée. Il nous faut donc passer au vote sur le projet de résolution qui est contenu dans votre document. Aucun amendement n'a été déposé. Pardon, excusez-moi. Monsieur le rapporteur, avez-vous à répondre aux trois orateurs qui se sont inscrits?
Thank you very much, Mr. President, and I would like to thank all of those who spoke, particularly the representative from Armenia, the gracious way in which he has accepted the suggestions and proposals which we have put, and we do look forward to helping him and his government and the citizens of Armenia to improve the democratic process through their rights to vote in elections. I don't wish to delay Congress any longer, but just to say thank you once again to everybody who has participated in the debate. Thank you. Merci. La discussion générale est close. Excusez-moi, je l'avais clôturée avec un peu d'avance. Nous passons maintenant au projet de résolution. Aucun amendement n'a été déposé. Nous allons donc procéder par vote électronique et toujours avec le numéro 1 si vous êtes pour, le numéro 2 si vous êtes contre et le numéro 3 si vous vous abstenez. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 64 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Le projet de résolution est donc approuvé. Nous allons maintenant passer au vote sur le projet de recommandation. Là non plus, aucun amendement n'a été déposé. Et je vous rappelle que pour être acceptée, une recommandation doit avoir la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Nous procédons par vote électronique de la même façon. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 64 pour, 1 contre et 2 abstentions. Le projet de recommandation est donc adopté, la majorité des 2/3 étant largement acceptée. Merci. Merci à notre rapporteur. Merci à notre rapporteur aussi, du Comité des régions. Et merci à tous les collègues de l'Arménie pour les progrès qui sont faits. Le point